biggest South Asian media group, Y Media. I want to ask both of you, do you think the corporate sponsors, they need to step up? Do you think the corporate world has to support our sports more? Yeah, I definitely agree with that. They have to because like I mentioned about how they nurture kids when it comes to playing soccer like in Europe and stuff. What happens there is they'll put in the time, they'll put in the money, they'll put in the effort to nurture these players, give them all the skills, give them everything. And then what they'll do is later on, that's when they start making their money, when the kid starts playing for bigger clubs. Over here, it's the other way around. I know people who want to put their kids into professional leagues paying roughly $5,000 a season, right? For just one season. That is a lot of money that people are paying just to get their kid trained with those skilled professionals. It should be the other way around. मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਲੈਟਸ ਲੀਵ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੋਨੋਟੇਸ਼ਨ ਅਸਾਈਡ, ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਟੀਮ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਵਾਗਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੇ ਉਹ ਓਲੰਪਿਕਸ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਆ, 골ਡ ਮੈਡਲ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਖਿਲਾੜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਖਿਲਾੜੀ ਨੂੰ ਲਈ ਇਹ ਬੜਾ ਹੌਸਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 20 ਸਾਲ 22 ਸਾਲ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਖਿਲਾੜੀ ਹੈ, ਓਲੰਪਿਕਸ ਕੋ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਔਰ ਕੱਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ, ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਚਾਹਲ ਹੈ, ਚਲੋ ਕੋਹਲੀ ਦਾ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਚਾਹਲ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਹਲ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅੱਛਾ ਕੋਹਲੀ ਇਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, रोहित शर्मा भाई ऐसा था, कोच राहुल द्रविड़ ऐसा था, फिर वो मोदी साहब गल कर रहे हैं अर्शदीप सिंह दी कि अर्शदीप सिंह तुम्हारे पिता ने क्या अच्छी बात की, देश सबसे पहले है। अर्शदीप सिंह कहता जी हाँ जी, अच्छा अर्शदीप देखो कितना चंगा बंदा, उन्हें क्रेडिट देता जस्सी नूं, यानी कि जसप्रीत बुमरे नूं। ਸੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਖਾਸ ਕਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਖੇਲ ਰਤਨ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਇਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ, ਆਲ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਸਪੋਰਟਸ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਆਲ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਹਾਕੀ ਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਹੈਗਾ ਸਪੋਰਟ ਹੈਗੀ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਸੌਕਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੌਰੀ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਇੰਟਰਪਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਵਾਟ ਅ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਸਟੇਡੀਅਮ। ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਯੂਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰਫ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇਵਰ ਦੇ ਕੋ ਹੋਸਟ, ਔਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਟੇਡੀਅਮਸ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸਾਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ, ਫੋਰਟ ਲਾਡਰਡੇਲ ਫਲੋਰੀਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ, ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਸਟੇਡੀਅਮਸ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਕੋਪਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਆ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੈ, ਫਰੋਮ ਲਾਸ ਵੇਗਸ ਟੂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੇ ਮੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਮਾਲ ਦੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੈ। You know what, ਜਿਵੇਂ what's her name again? Shubhi. Like he's saying, it's a question of how much money, how much corporates. Look, it's not only that. Like, if I'm talking about cricket, you can correct me if I'm wrong because I don't really follow cricket that heavily. But the New York Stadium, it took them 90 days to build it. Of course, it takes time to nurture that pitch. But they put the money in, they put the funds in, and then I believe that they got that pitch lifted from, I think it was Australia, right? They lifted that pitch from Australia, they brought it to New York, put it down, they have a field. We have the 2026 ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਵਿੱਚ ਆਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਿਚ ਵਿਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, that's why you'll see the crack in the middle. So ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਆਂਦੀ ਹੈ, they just put that in there ਔਰ off you go। ਔਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, and of course they had to dismantle the stadium again, which is a shame. I would think ਕਿ ਉਹ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਇਆ ਬੜੇ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, but then there was a park. No, but look at this is what I'm saying. Look at Canada. We have a huge opportunity. The 2026 FIFA World Cup is being hosted here. Yes. We only have 2 stadiums. We have 2 stadiums, one in Vancouver, one in Toronto. But the one in Toronto, you have to upgrade that as well because it's not good for capacity. You need more people. There's a standard that FIFA has. 40,000. Exactly. It was 30,000 earlier. Now they are increasing seats there. So minimum how many will they will have to build then if there are only 2? No, but what I was saying was, because they have these football, like American football stadiums. Right? American football, you guys know NFL is $1 billion league, right? So they have huge stadiums and American football. But soccer stadium is bigger than the football stadiums. No, the pitch is bigger. That's why even in Copa America, the pitches are smaller.
So they made them smaller because they're in football stadiums, right? So they couldn't, they had to actually accommodate. Because soccer, anyway, I was not. Thank you for updating me. मैंने पता नहीं से इसका बारे, but I knew कि soccer their stadium was down than compared to football stadium. I had an idea, but anyway, thank you for letting me know. Yeah, like it's the biggest question is that you have such a big opportunity, Canada. What are you doing with this opportunity? Like you could, the 2022 World Cup was taking place. Once the World Cup could have ended, like it should have been advertised that the next World Cup is being hosted in Canada, right? Canada, U.S., Mexico, bring it out. This is where the same question that you asked earlier. Why don't we have that sort of drive? Like the fans don't have that much drive. It's because the government needs to do a lot more. The Ministry of Sports needs to do a lot more to bring the people together. That our country is playing in the Copa America for the first time ever. They're playing in the World Cup. They're going to be in the World Cup again next year. Like this is the time when the country should unite. They come together. They talk about it, right? So this is one thing. Like as you mentioned about funding, this is where the funds need to be placed. When it comes to sporting, it unites everyone. This is a really good way to integrate community. I know on Y Media we bring out these topics. How do we integrate all the communities together of how diverse Canada is? This is one of the best ways. Biggest South Asian media group, Y Media.